The next topic is TCP sockets, networking programming. ఫస్ట్ మనకి టీసీపీ సాకెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికంటే ముందు మనకి నెట్వర్కింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో తెలవాలి. రిఫర్స్ టు రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఎగ్జిక్యూట్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ డివైజెస్ ఇన్ విచ్ డివైస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ యూజింగ్ ఏ నెట్వర్క్. ఒక నెట్వర్క్ యూజ్ చేసి మనము 2 డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేయగలం. ఓకేనా. టీసీపీ అంటే ఏంటంటే టీసీపీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి, ట్రాన్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ విచ్ అలోస్ ఫర్ రీడబుల్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద టూ అప్లికేషన్స్ మధ్యలో రీడబుల్ కమ్యూనికేషన్ని ఇది అలో చేస్తుంది. అండ్ టీసీపీ ఈజ్ టైపికల్లీ యూజ్డ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ విచ్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ టీసీపీ ఆర్ ఐపీ. ఓకేనా. TCP is typically used over the Internet Protocol. The Java.NET package of J2SC API contains the collection of classes and interfaces. Java.NET package of J2SC API యొక్క Java.NET ప్యాకేజ్ అనేది మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని ఇంటర్ఫేసెస్ని కంటైన్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే మనకి లో లెవెల్ కమ్యూనికేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇది ఫోకస్ చేస్తుంది సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఎట్ హ్యాండ్. ఓకే. Socket programming. Socket provide the communication between the computers using TCP. టూ కంప్యూటర్స్ మధ్యలో మనకి కమ్యూనికేషన్ని ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏం యూజ్ చేసి, టీసీపీ యూజ్ చేసి 2 కంప్యూటర్స్ మధ్యలో మనకి కమ్యూనికేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే. ఏ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ ఏ సాకెట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ and attempts to connect that socket to server. ఇక్కడ క్లయింట్ ప్రోగ్రాంలో ఒక సాకెట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కమ్యూనికేషన్ యొక్క ఎండ్ వద్ద మనం ఒక సాకెట్ని క్రియేట్ చేసి దీన్ని మనము సర్వర్కి కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సాకెట్ని. ఓకేనా. when the connection is made, the server creates a sockets and its end of the communication. ఇక్కడ when the connection అనేది మనకి మేడ్ అయినప్పుడు సర్వర్ సైడ్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ క్లయింట్ అనేటోడు క్రియేట్ చేసింది, సర్వర్ అనేటోడు మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తుంది ఒక సాకెట్ని. ఎండ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్, ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ నౌ కమ్యూనికేట్ బై రైటింగ్ టు అండ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ది సాకెట్. ఓకే. The Java.NET.Socket class represents a socket. The Java.NET.Server socket class provides the mechanism for the server program to listen for the client and establishing a TCP connection. The server initiates the server socket object denoting which port number communication to occur on. The server invokes the accept method of the server socket. This method waits until the client connected to the server on the given port. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సర్వర్ అనేది ఇనిషియేట్ చేస్తుంది సర్వర్ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ని. దెన్ ఇది ఏం డినోట్ చేస్తుంది అంటే మనకి పోర్ట్ నెంబర్ని ఇది డినోట్ చేస్తుంది. అండ్ ద సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఇన్వోక్స్ యాక్సెప్ట్ మెథడ్ అనేది సర్వర్ సాకెట్ యొక్క యాక్సెప్ట్ మెథడ్ని మనకి ఇన్వోక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ దిస్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ అనేది మనకి వెయిట్ చేస్తుంది క్లయింట్ కనెక్టెడ్ టు ద సర్వర్కి క్లయింట్ కనెక్ట్ అయ్యేంత వరకు మనకి మెథడ్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ సర్వర్ ఈజ్ వెయిటింగ్, ద క్లయింట్ ఇనిషియేట్స్ ద సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద సర్వర్ నేమ్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ టు కనెక్ట్ టు. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పినాం, ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ మెథడ్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది ఎంతవరకు మనకి క్లయింట్ ఎవడైతే ఈ క్లయింట్ ఉన్నాడో వీడు ఈ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ మనకి వెయిట్ చేస్తుంది. ఈ ఆఫ్టర్ సర్వర్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత ద క్లయింట్ అనేటోడు ఇనిషియేట్ చేస్తుండు సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ని. ఇదేం స్పెసిఫై చేస్తుందంటే సర్వర్ నేమ్ని అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. ఓకే. The constructor of the socket class attempt to connect the client to the specified server and port number. క్లయింట్ అనేటోడు స్పెసిఫై చేస్తుండు మనకి సర్వర్ని అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ని. ఇట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ద క్లయింట్ నౌ హ్యాస్ ఎ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్.
socket object capable of communicating server. On the server side, the accept method returns reference to the new socket on the server that is connected to the client socket. Okay. After communication are established or occurred using input output stream, each socket has both input output streams and the client output stream connected to the server input stream and the client input stream connected to the server output stream.